Jain ma'am. Jai Hind. Jai Hind. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good Evening, evening. ma'am. Good evening. All right. So we have, this is 18th. Please put the date and all of you write your name in the chat box. So 23. Today is Thursday. All right. All right. So this is Goghat. All right. Goghat batch 7-8. Arsupur batch 17-18. All right. Over here, our host Ma'am, is ma'am, Supurna. Sodhpur. কি হয়েছে? Supurna ma'am, Sodhpur. সুপুর লেখা আছে, আমার যা লেখা আছে আমি সেটাই বলছি। তোমরা Okay, ma'am. মলিকে বলবে, ঠিক আছে? Okay, ma'am. প্লিজ টেল মলি, ডোন্ট কারেক্ট মি। আমার এখানে যেটা লেখা আছে আমি সেটাই। তুমি সোদপুর Okay, বলছো, ওটাকে সোদপুর চেঞ্জ করিয়ে আমাকে যেন ও পাঠিয়ে দেয়। অলরাইট, শি হ্যাজ টু okay, সেন্ড ma'am. ইট। Okay, okay, okay. ওকে, তোমাদের সোদপুরের ব্যাচটা কত? 17-18? সীমানন্দী হোস্ট। ম্যাম আমার ঠিক ম্যাম আমার ঠিক মনে নেই আর কি। এখনই ফোন করো, তুমি এটা আমার ক্লাসের পরে বলবে না, এখনই ফোন করো মালিকে। ফোন করে ওকে ম্যাম আমি ফোন করছি। সুপুর না সোদপুর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করো, বিকজ আই হ্যাভ টু রাইট ইট ওভার হিয়ার। এখনই করে নাও। অলরাইট, নাও দ্য রিমেইনিং। জয় হিন্দ সীমানন্দী and জয় হিন্দ whoever is recording. অলরাইট, তোমরা একটুখানি প্লিজ চ্যাট বক্স লিখে নাও নামটা। ওকে, প্লিজ রাইট ইয়ার নেম। অলরাইট, সবাই চ্যাট বক্সে লিখছো? I can't see. লিখে নাও, প্লিজ রাইট। अंशिका तिवारी सोदपुर, ठीक আছে। अंशिका सोदपुर, देन सीमा नंदी, বাকিরা প্লিজ চ্যাট বক্সে লেখো। संगीता उपाध्याय सोदपुर, जैस्मिन खातून सोदपुर, वर्षा प्रधान सोदपुर, ओके, मनिका तमांग। ऑलराइट, जय हिंद। ऑलराइट, ম্যাম মৌলি ম্যাডাম এসেছে গ্রুপে। नंदिनी तिवारी। यस, हेलो मौली। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। কি আমাকে দেওয়া হয়েছে, তুমি আমাকে দিয়েছো সুপুর 17-18। ম্যাম ওটা মিস্টেক হয়েছে, ওটা সোদপুর হবে 11-12। আচ্ছা, তো মিস্টেকটা তুমি একটু কেন ক্লাসের মাঝখানে যদি থামিয়ে বলা হয় না এটা, বিকজ আই ডোন্ট নো, হোয়াট এভার ইউ আর গিভিং ইউ শুড চেক এন্ড গিভ মি। ওকে, ওকে ওকে ম্যাম। অলরাইট। আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে সোদপুর কত নাম্বার? 11-12। ওকে, থ্যাংক ইউ। তুমি ওটা ওখানেও চেঞ্জ করে দাও প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক ওটা আছে, করে দিচ্ছে। ইয়া, সোদপুর 11। ওকে ম্যাম। থ্যাংক ইউ।
All right, Goghat থেকে কেউ না? What about Goghat? Shayon, please write. Subhash Roy, লেখো, তোমরা লেখোনি। Nandini Tiwari, please লেখো। Please write. Please write your name. Write your name. Please write your name. Otherwise, I cannot keep any record of you being present in my class. Pradeep Patro, write your name. Chat box se lekho. Seema, please explain to everyone. Ekbar explain kore dao, please. Chat box se ki kore likhte hoy, please explain to them. ওকে ওকে To your team. থেকে কে কে গুয়াহাটি ইউনিট থেকে বুঝিয়ে দাও চ্যাট বক্সে কি করে লিখতে হয়। হারি আপ। ওকে ম্যাম। আচ্ছা দেখো তোমাদের স্ক্রিনেতে যেটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডের চিহ্ন আছে, হ্যান্ডের চিহ্ন মানে হাতের চিহ্ন আছে, হাতের চিহ্নের পাশে দেখো একটা 3 ডট আছে, 3টে ডট আছে, সেই 3টে ডটে টাচ করবে, করে দেখবে ইন কল মেসেজ অনেকগুলো লেখা আছে, তার মধ্যে আছে ইন কল মেসেজ, ইন কল মেসেজে টাচ করবে, করে দেখবে এখানে একটা স্ক্রিন ওপেন হচ্ছে, সেখানে লিখে সেন্ড মেসেজ, ওখানে যে তোমরা টাইপ করো যে তোমার নাম আর কোন ইউনিট, লিখে ম্যাডামকে সেন্ড করো, তাহলেই তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে, দিয়ে ব্যাক করে দেবে, তাহলে আবার মেন পেজে ফিরে আসবে। সবাই বুঝতে পেরেছো যারা যারা আছো? Yes, ma'am. আচ্ছা সুভাষ তুমি গ্রুপে লেখো, ম্যাডাম বললো যে ইনকল মেসেজে লিখে দাও, তুমি তোমার মেসেজ করে দাও। চ্যাট বক্সে, আমাকে না, চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ চ্যাট বক্সে একটু লিখে দাও, নইলে তোমার প্রেজেন্টটা মিস হয়ে যাবে। ওকে, অলরাইট। Hurry up and please finish it up. Anshika, Seema Nandi. বাকিরা লেখুনি এখনো। দুলা, নন্দিনী, আমার বেরা, তোমরা লিখছো না কেন? ওয়াই? সুভাষ রয়। Okay, Nandini has written. Anshika Tiwari. Okay, fine. So, Jasmine Khatun. Jasmine. বর্ষা প্রধান। বর্ষা প্রধান শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ না তোমরা? বর্ষা প্রধান। Yes, ma'am. পাচ্ছি। Yes, ma'am. संगीता उपाध्याय। Yes, ma'am. संगीता। Yes, ma'am. अंशिका तिवारी। Yes, ma'am. Thank you. So अंशिका শুধু अंशिका বলেছে। संगीता তুমি শুনতে পেয়েছো? संगीता is there. अंशिका, Yes, ma'am. संगीता. Okay. Yes, ma'am. All right, good. Jasmine, Jasmine, বর্ষা প্রধান, বর্ষা প্রধান। Okay. All right, thank you so much. Yes, ma'am. Okay, Arnav Bera. Yes. Ria. Seema Nandi. Okay.
All right. Anshika, Seema, Riya Kotal, Riya Kotal. After that, Amar Bera, Arnab Bera, and Subhash Roy. Sorry, Pratima Roy. Pratima Roy. তোমরা শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Can you Yes, hear? ma'am. শুনতে পাচ্ছি। Yes, ma'am. তো তোমরা বলছো না কেন? অমর বেরা, ভিডিও বন্ধ করো। Close your video. Okay. All right. Now, তোমরা please put the date 18th May 2023, comma দাও, and please write, what will you write? Thursday. All right. Time দাও 6:30 to 7:30. All right. এবারে দাও গোঘাট 7-8 আর সোদপুর 11-12. All right. Okay. Oh no, Pratima Roy. Okay, fine. Now let us, তোমরা heading টা দাও reading. So why are we doing reading? Reading টা আমরা কেন করছি? To improve the fluency of our language. কেমন করে আমরা সুন্দরভাবে fluently বলবো? শুনতে পাচ্ছো? Can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. All right. So let us do the one reading passage we'll do just now. All right. So let's do the reading passage. Which one we'll do? Let me see. We can do this passage. We can do this passage. All right. All right. And I'm going to share it with you. Okay. Let me share it. Share my screen. Okay. And let me go here. And let me share a window. Right. So you're going to see it just now. দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? কি হয়েছে তোমাদের? নেটওয়ার্কের প্রবলেম? Ma'am, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। Yes, ma'am. নেটওয়ার্কের প্রবলেম। তো নেটওয়ার্কটা তোমরা ঠিক করো। প্রত্যেকজনের তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হবে না। সবাই তো আলাদা আলাদা সিস্টেমে বসে আছো, তাহলে কি করে সবাইকার একসাথে হবে? অলরাইট, সো we are seeing Kabuliwala, the Kabuliwala.
ওটা সি, ওটাকে সি করো না, ওটাকে কেই করো, the Kabuliwala. All right, now this the Kabuliwala is the passage that we are going to do, but this is actually a story. In fact, it's also the story got done even in a movie. All right, and the writer of this story is Kabiguru Rabindranath Thakur, Kabiguru Rabindranath Tagore, Kabiguru R.N. Tagore, Rabindranath Tagore. Okay, so let us just start with this. This is our reading passage. All right. সবাই খাতা মেনটেন করবে, আমি যে ওয়ার্ডস গুলো বলবো সেগুলো লিখে নেবে। All right, it will be very very important because when we are doing reading passage, we are reading, we are taking care of our body language, we are taking care of our pronunciation, of our pitch, mane voice. All right, and also at the same time we are learning words. Okay, so jene words jegulo ami bolbo segulo likhe nebe and tar meanings guno likhe nebe. All right, okay, so let us start over here. The Kabuliwala. I'll be reading to show you, all right, the passage. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. Chattering means to talk. Onobortoking. So please write chattering. That is word number 1. Chattering, shobai screen. Chattering means what? Chattering means to go on and on talking without full stop. Khali kotha bolei jacche take bolai chattering. You go on talking so much. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. কে বলছে? কবি নিজে লিখছেন। অলরাইট, কবিগুরু নিজে লিখছেন আর নিজের মেয়ের সম্বন্ধে। তার নাম কি? মিনি। অলরাইট, so the writer is saying, 1 minute. Yes, the writer is saying that I have not known whether ever Minnie has kept quiet. She goes on talking and talking. All right, in her lifetime probably she has not even wasted 1 minute keeping quiet. She's always chattering, always talking. সবাই বুঝতে পারছো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes তো বলবে, শুনতে পাচ্ছো তো yes বলো, yes ma'am. All right, so her mother means Kobiguru's wife. Her mother is often vexed. Next word, word number 2, vexed. তোমরা দেখো স্ক্রিনে দেখো, vexed. Her mother is often vexed মানে angry. To be vexed means to be angry, রাগ করা. Her mother is often vexed. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle. Sometimes she would get very angry and say, keep quiet. No more are you going to talk. Prattle. Prattle means chattering. Prattle also means chattering, to chatter. To prattle means to chatter. All right. Vexed means to be very, very angry. Now, Arnob, tell me the meaning of chattering. Arnob, bolo. What's the meaning of chattering? Arnob, bolo. Ria Kotal, tell me. Ria. Ria, can you hear? Ria, শুনতে পাচ্ছো? Anshika? Anshika? Yes, ma'am.
What's the meaning of chattering? বলো। পুনরায় কথা বলা। Chattering মানে very good. Next, vexed. Vexed মানে কি? রাগ করা। Vexed, হ্যাঁ? To get angry. বাংলায় বাংলায় বলো না, আমি তো বাংলায় বলে ইংলিশটাও কথা বলছি। বলে যাওয়া। Yeah, please write the English word. এটা বাংলা ক্লাস নয় তো। বাংলায় আমি কখনো কখনো বুঝিয়ে দেবো, but you must be able to say the English word. Chattering, to go on talking. Vexed, next word. Vexed, what's the meaning? To be angry. রাগ করা, vexed, very angry. That means, bolo, what is the meaning? Vexed. Sangeeta, what's the meaning of vexed? Sangeeta, tell me. Vexed. Jasmine, রাগ are you করা। there? আমি বাংলায় বলতে বললাম, প্লিজ ইংলিশে বলবে। Vex means to be angry. Chattering, to go on talking. বাংলায় আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি, but when I'm going to ask you, please tell me the word in English. That's going to be the synonymous word. All right. Prattle. What's the meaning of prattle? Jasmine. বর্ষা প্রধান আছো? বর্ষা। All right. Ria, tell. Ria, বলো। রিয়া কোটাল, বলো। What happened today? You can't hear or what? Ria Kotal, can you hear? কারা কারা শুনতে পাচ্ছ না? কেউ শুনতে পাচ্ছ না? Can you hear or you can't hear? Can you hear? তো পুরো দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। I can see the lines moving. So there I can make out that yes, but y'all are just making up stories. I can see from here. ম্যাডামকে সবাই রিপ্লাই করো, তোমরা মুখ বন্ধ করে রেখেছো কেন? Ria Kotal, where is Ria Kotal? Anshika, can you reply? All right, so my 5-year-old daughter, Minnie, cannot live without chattering. I really believe that in all her life, she has not wanted a minute in silence. Sorry, she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed, meaning angry, at this and would stop her prattle. Stop her talking, prattle, to chatter, to talk. But I would not. The writer is saying, Kobi Guru bolchen, I would not. I won't stop her. I will encourage her. I will tell her, no, it's okay. You can talk to me. To see Minnie quiet is unnatural. I don't want her to be quiet. And I cannot bear at long. I just can't bear it long. And so my own talk with her is always lively. So the poet is saying, I keep talking to her and she keeps talking to me. One morning, for instance, when I was in the midst meaning middle, when I was in the middle, one morning when I was in the midst of the 17th chapter. 17th chapter. It means that Kobi Guru was a writer, so he was writing. So one morning when he was in the middle of writing his 17th chapter, my novel, my little Minnie stole into the room. Meaning she came very quietly, stole,
to enter very quietly. She stole into the room and putting her hand into mine, said, Father, Ram Dayal, the doorkeeper, calls a crow a craw. He calls a crow craw. He doesn't know anything, does he? Now, I want Anshika to read. Start, Anshika. Anshika, please start reading. Yes, ma'am. ম্যাম Anshika, প্রথম থেকে yes, obviously. So you'll say, hello everyone, this is Anshika and I'm reading The Kabuliwala. Bolo. Hello everyone, this is Ongsika Tiwari and I reading The Kabuliwala. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural and Unnatural. natural, and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. One morning, for instance, Wait. Stop. Many mistakes are there. All right. First of all, to see Minnie quiet. To see Minnie quiet is unnatural and I cannot bear it. I cannot bear it long. And so my own talk with her is is always lively. আর তোমার মেন মিস্টেক হচ্ছে ফর এভরি ওয়ার্ড তুমি থেমে থেমে বলছো। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে কি কমা ফুল স্টপ আছে? নেই। So how you are going to read? Just see. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. এইখানে থামবে, ফুল স্টপ আছে। I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. এইখানে থামবে, ফুল স্টপ আছে। Her mother is often vexed at this. এখানে থামবে, কমা আছে। And would stop her prattle. আবার থামো, কমা, but I would not. আবার থামবো, full stop. To see Minnie quiet is unnatural. আবার থামলাম, কমা আছে, and I cannot bear it long. Full stop, থামলাম, and so my own talk with her is always lively. এবার আমি পুরোটা পড়ছি, শোনো, তারপর তুমি নিজে পড়বে। My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long. And so, my own talk with her is always lively. Ready? Anshika, start. Anshika, read. my 5 years old daughter Minnie My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really Live believe বলছো কেন? Cannot live. Wait. কি পড়ছো তুমি? My 5 years old daughter Minnie cannot live. L-I-V-E, live. Live বলছো কেন? বলো, আবার বলো। Start. my 5 years old Start. daughter Minnie
My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie wet is unnatural, and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. আবার ভুল বললে, দুটো ওয়ার্ড ভুল বলেছো। আদারওয়াইজ রিডিং ওয়াজ গুড। টু সি মিনি, ভালো করে শোনো। টু সি মিনি কোয়াইট, চুপ করে থাকা। টু সি মিনি, তুমি বলছো কোয়াইট, কোয়াইট বল লেখা আছে। There's a difference between quiet and quiet. Quiet means I'm quite okay, and I am quiet, et, ওটা te, এটা et, মানে I am silent. To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear to see long. And so my own talk with her is always lively. আবার বলো, এই লাইনটা পড়ো। To see, start. To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. আবার পড়ো পুরো লাইনটা। তুমি থেমে 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 পড়ছো, ওরম করে কেউ পড়ে না। To see Minnie quiet is unnatural, and I কেন? To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. পড়ো পড়ো। To see Minnie quiet is unnatural, and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. Very good. Now you have really read it well, and the other lines also were read very well. So Anshika, I will give you 8 plus. Very good. All right. Next. Jasmine, are you there? Jasmine Khatun, শুনতে পাচ্ছ? বর্ষা প্রধান, বর্ষা, সঙ্গীতা উপাধ্যায়, Yes, ma'am. সঙ্গীতা, Yes, ma'am. পড়ো, শুরু করো। Hello, everyone, and good evening. The Kabliwala. My 5 years old daughter Minnie cannot live without changing. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother-in often vexed at this and would stop her prattle. But I would not. So see Minnie quite in unnatural, and I cannot bear it long. And so my owner talk take with her is always lively. In every line there are mistakes. Every line. Please put your heart and soul and read. This is a practice of speaking correctly, the art of speaking English. Now ভালো করে দেখো, লাইন ওয়ার্ডস গুলো দেখো। My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet
is unnatural and I cannot bear it long. And so my own talk with her is always lively. Poro, start. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life, she has not wasted a minute in silence. Her mother is often fixed and at this and would stop her petting, but I would not. To see Minnie quite in unnatural, and I can bear it long. And so my walk with her is always living. আবার ভুল বলেছো, লিভলি বলছো, লাইভলি কে লিভলি বলছো, লটস অফ মিস্টেকস। হ্যাঁ, মাদার এখান থেকে পড়ো আবার। Her mother often vexed at this. এটা পড়ো, পড়ো। Her Her mother, mother is often vexed. পড়ো। Her mother is often vexed at this. Her And would stop her prattle. And would stop her prattle. বলো। And would stop her prattle. বলো। and would stop her prattle. But I would not. But বলো। I would not. But I would not. To See see Minnie Minnie quiet. quite in unnecessary. আবার কোয়াইট বলছো, ওটা কি কোয়াইট? See Minnie quiet. QUIT কোয়াইট আর QUIET কোয়াইট মানে চুপ থাকা, সাইলেন্স। To see Minnie quiet is unnatural. বলো। To see unnecessary. And I cannot bear it. And I Follow. cannot bear it. I cannot bear it long. And I cannot bear it long. I cannot bear long. And so my own heart is always lovely. All right. Okay. So this was Sangeeta. All right, Sangeeta. Sangeeta Upadhyay, right? So Sangeeta, you'll get 7 plus. Anshika got 8 plus. All right. Jasmine, are you there? Nandini, are you there? Anshika, sorry. Anshika, you have just now read. Yeah. Okay. Seema, would you like to read? Ria Kotal? Ria? Ria, are you there? Arnab Bera? Acho? Arnab? Pratima Roy? Pratima Roy? কি বলতে বলছো আরেকবার বলুন। অমর বেরা? Amar Bera, are you there?
লেফট হবে না কেউ। রিয়া কোটাল। সপ্তমী, শুনতে পাচ্ছ? তোমার মিউটটা অন করো। হ্যাঁ, তো ম্যাডাম কোশ্চেন করছে, অ্যান্সার করছো না কেন? সপ্তমী, ইয়েস ম্যাম, বলুন। বলছি ম্যাডাম যখন বলছে তোমাদেরকে রিপ্লাই করছো না কেন? রিপ্লাই করবে এবার থেকে। লেফট কেউ হবে না। নেটওয়ার্কের প্রবলেম বুঝতে পারছি, আমাদের এই সাইডে বৃষ্টি হয়েছে বলে হয়তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। দেখো চেষ্টা করবে তবুও। আর এই যে দুলাল লেখা আছে, রিয়া কোটাল বলছো, রিয়া কোটাল। রিয়া কোটাল, তুমি শুনতে পাচ্ছ? তুমি ওখানে মেসেজ করছো, এখানে বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছ? মিউটটা খোলো। দেখো হাতের মতো একটা চিহ্ন আছে, তার পাশে একটা মিউটের অপশন আছে, ওখানে খোলো মিউটটা। হ্যাঁ খোলো, হলো ঠিকই হয়েছিল। ম্যাডামের নেটওয়ার্কের কারণে হয়তো ম্যাডাম লেফট হয়ে গেছে, ম্যাডাম হয়তো জয়েন করবে, তোমরা একটু ওয়েট করো। Mopia, can you hear me? Can you hear me, all of you? Yes? ইয়েস ম্যাম। Yes, ke bolle? All right. So আমি এক এক করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমরা না উত্তর দিলে তার মানে আইদার তোমরা ক্লাসে নেই কিংবা তোমরা বলছো না। All right. So Pratima Roy, Subhash Roy,
Arnab Bera. Arnab Bera. Ria Kotal. Ria Kotal. I don't know what is wrong with this class. যারা যারা শুনতে পাচ্ছ নাম বলো, কারা কারা শুনতে পাচ্ছ আমাকে নাম मैम বলো। संगीता उपाध्याय। संगीता उपाध्याय। সঙ্গীতা, থ্যাংক ইউ সঙ্গীতা, Ma'am- থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Ma'am, Ongsika Tiwari. আর বলো। Ongsika Tiwari. Ankita, okay. Angshika and Sangeeta. All right. Okay. Sangeeta Upadhyay and Angshika. You can hear. Arkeu? Anyone else? I don't know what is gone wrong with Ria. What she's doing, I can't understand. Can you hear me, Ria? All right. তোমরা দুজনে শুনতে পাচ্ছ। What about Subhash? Are Baba, you reply. Ria, please reply. Why are you writing in the chat? Yes? Why? What happened? তুমি মুখে বলো, এটা তো স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস। You just can't go on communicating on the chat box. It's a one-to-one communication. Anyway, so let's go to so I will ask only both of you. Okay? So let's go to, you have already both of you read. Now let's go to active and passive voice. All right? Let's do the grammar part. All right? So now you'll be able to see because I'm going to show you. All right? So let me share with you the PPT. All right? So let me see whether you can see it or not. Okay. So you'll tell me when you are able to see, right? Sangeeta, can you see? Yes, ma'am. All right, thank you. Okay. So we are doing active and passive voice. All right. So now there is a rule for active and passive voice. Let me see if I can share it with you. If I can give you a little bit in the chat box, if I can write, let me just try out. All right. Because your connection is so weak that I'm not able to hear also. Okay. Now let us do. তোমরা সবাই খাতায় লেখো active and passive voice. Active and passive voice. Now in active voice, all right, in active voice, we have what? Subject, all right, subject plus verb plus object. So what is the rule? The rule is that in active voice, we have subject plus verb plus object. Now I'll give you an example. All right. For example, I can say, I teach English. I teach English. All right. So this is what? Subject, verb, object. So what is the subject? I. What is the verb? Teach. What is the object? English. So this becomes active voice. All right. Now what about likhe nao, khatai lekho? What about passive voice? Let's see.
What about passive voice? In passive voice, object will become subject and subject will become object. যেটা সাবজেক্ট ছিল অবজেক্ট হয়ে যাবে, যেটা অবজেক্ট ছিল সাবজেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে অবজেক্ট কি ছিল? ইংলিশ। অলরাইট, সো ইংলিশ আর ভার্বটা ভার্বের জায়গায় থাকবে। অলরাইট, ইংলিশ is taught by me. So you see, English was what? English was the object. So object has become the subject. Verb, I teach. But when it will become passive, English is taught. Our subject ki chilo, I ta hoye gelo me. All right. So English is taught by me. এবারে দেখো, English is taught by me. Now in passive voice we have be verb, PASSIVE. In passive voice we have be verbs, VEB verbs. In passive voice we have be verbs. All right, what are the be verbs? I had explained to you all earlier, still I will tell you all again. Okay, so in the passive voice we have be verbs and we have another word that is by, by, by. আর এই by দেখলেই আমরা ইমিডিয়েটলি বুঝে যাব, বাই দেখলেই মানে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। সি দেখো সেন্টেন্সটা দেখো, ইংলিশ ইজ টট বাই মি, তাহলে প্যাসিভ ভয়েস। এবারে বি ভার্বস যেটা বলেছি, হোয়াট আর দ্য বি ভার্বস? দ্য বি ভার্বস আর, এটা লিখি বি ভার্বস, ওকে, বি ভার্বস বি ভার্বস কোন কি আছে? am, comma, is, comma, are, comma, was, comma, were, comma, be, comma, been. তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে কি করে চিনবো এটা প্যাসিভ ভয়েস? we will have be verbs, am, is, are, was, were, be, been. Or we will also have most of the time by. So by, the moment I see by, I would automatically know that this is passive voice. সবাই লিখে নাও, please write. So what did we learn? We learned just now that we have active and passive voice. Active voice, subject plus verb plus object. And the example is I teach. I subject, teach verb, and object is English. I teach English. What about passive voice? In passive voice, we have object plus verb plus subject. In passive voice, we have object plus verb plus subject. Passive voice, we have object plus verb plus subject. So in passive voice, we have object plus verb plus subject. All right. And along with that, we have be verbs. And also, most of the time, by, by. So then it becomes my passive voice. So passive voice is object plus verb plus subject. And active voice is subject
plus verb plus object. Now we come to this over here. We come to our PowerPoint presentation. All right. So in PowerPoint presentation, you see what they are writing. It is written that you must know what is this active and passive voice. What is voice? Voice is the form of a verb. What is voice? Sangeeta? Voice is the form of a verb. তোমরা লিখে নাও, voice is the form of a verb. And voice, active voice and passive voice. Here we say that voice is the form of a verb and it takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. So what is voice? Voice is the form of a verb. যেমন আমরা বলি, what is tense? Tense ও তো verb. What is voice? Voice is also verb. All right. How many types of voice are there? There are two types, active voice and passive voice. What is the rule of active voice? In active voice, we have subject plus verb plus object. What about passive voice? In passive voice, we have object plus verb plus subject. That means that I teach English. Active voice. But if I want to make it into passive voice, object, English, will become subject. So English is taught by me. And subject has become object. Object has become subject and subject has become object. Okay. I teach English. English is taught by me. Not only that, in passive voice, we use be verbs. What are the be verbs? Am, is, are, was, were, be, been. All right. And what else do we use? We also use by by most of the time. Sangeeta, did you understand? Anshika, Yes, did ma'am. you understand? উত্তরটা দাও শুনি। উত্তরটা দিচ্ছ না Yes, কেন? ma'am. তোমরা তো দুজনে শুনতে পাচ্ছ, বাকি তো আমি বুঝছি না। ওরা শুনছে শুনছে না, আছে নেই, I don't know. I really don't know. No response. Such a funny class. Anyway, so let's go little bit more. I would like to actually ask you. So little more I will go and ask you over here. We can do one small exercise. Okay, let me see what exercise we can do. Okay. Okay. Let us do a worksheet. All right. Now you see, this is already I have given you. Am, is, are, was, were, be, been. These are the be verbs. Let us do this. All right. Form the passive voice verb. All right. Is kicked, had been kicked, was kicked, is going to be kicked, is being kicked, will be kicked, has been kicked, can be kicked, was being kicked, should be kicked. Now let us do an exercise over here. Example, the cookies were eaten by the children. All right. The cookies were eaten by the children. দেখো be verb আছে কোনটা? were. by আছে by the children তো passive হচ্ছে। এইটাকে তার মানে কি অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করে দাও আর সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দাও, তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসের রুল কি? সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তাহলে দেখো
The cookies were eaten by the children. The children ate the cookies. The children ate the cookies. এবারে আরেকটা দেখো প্যাসিভ ভয়েস the tunnels are dug by the by the gophers তাহলে এখানে কি the tunnels are dug by the gophers so are be verb am is are was were be been are হচ্ছে be verb আবার দেখো বাইটাও আছে তাহলে it is passive এইবারে এটা হচ্ছে অবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট যেটা অবজেক্ট যেটা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট কি দ্য টানেলস নাও এটাকে তুমি অবজেক্ট করো আর ওটাকে তুমি সাবজেক্ট করো দ্য গোফার্স ডাগ দ্য টানেল দ্য গোফার্স ডাগ দ্য টানেলস আর ডাগ বাই দ্য গোফার্স অলরাইট সো ইট ইজ সো easy concept to understand between what is an active and what is a passive voice. Okay. Now, ebare bolo Sangeeta, Lucy made the chocolate cake. Key sentence, Lucy made the chocolate cake. Anshika, tumi bolo. Anshika, bolo. Active. Ki hobe bolo, ki verb. Eta ki? Very good, wonderful, very, very good. So, Anshika, I give you 3+ over here. Okay. আর যদি কেউ ক্লাসে থাকো তোমরাও পার্টিসিপেট করতে পারো বলতে পারো অলরাইট ইফ ইউ আর देयर and if you can hear তাহলে তোমরাও বলতে পারো ওকে I will just highlight little bit zoom করে দিই দেখি if I can zoom it little bit more for you okay দেখতে পাচ্ছ সবাই সেকেন্ড ওয়ান Sangeeta will you say তুমি বলবে the chocolate cake was made by Lucy কি হবে active না passive Passive voice. passive very good so I'll give you 3 marks to you next number 3 কে বলবে যদি কেউ শুনতে পাও সে বলতে পারো নামটা বলে বলবে all right the Sangeeta third one Upadhyay, passive voice. who will say the third one anyone else anyone wants to Passive try voice. third one Passive voice, Sangeeta Upadhyay. কে বলছো Sangeeta Sangeeta Upadhyay, passive voice. the package was advertised by the travel agent okay Sangeeta gets 3+ yeah I gave you 3 marks okay next number 4 কে বলবে বলো Active voice. number 4 Active voice. anyone দাঁড়াও অন্যদের চান্স দাও হ্যাঁ বলো অনশিকা বলো Ma'am, active voice. number 4 active voice the travel agent advertised the package very good so you get 3 marks again all right তারপরে number 5 কে বলবে আর বাকি যদি কেউ শুনতে পাও বলতে পারো anyone ঠিক আছে সঙ্গীতা তুমি বলো Ma'am, passive voice. number 5. Number 5 the chain was broken by my brother very good so Sangeeta you get +3 okay next number 6 who will say my brother broke the chain on my bike কে বলবে Ma'am, active voice. first Active voice. all right so Anshika right okay active voice number 7 I hemmed the prom dress Active voice. I hemmed the prom dress কি বললে Active voice. Active voice. Sangeeta Upadhyay. voice okay 3+ all right number 8 the prom dress was hemmed by me Passive voice.
The prom dress was hemmed by me. কি হবে? Passive. Passive voice. Passive. Very good. Okay. Yes. All right. So, কে বললে? নাম বলো। Ma'am, Ankshika Tiwari. Okay. Anshika. All right. Next one. Number 9. The pencil on the floor was broken by him. Passive voice. কি হবে? The pencil Passive on the voice. floor. Very good. Wonderful. কে বললে? Ma'am, Sangeeta Upadhyay. নাম বলো। Sangeeta Upadhyay. নামটা তো বলবে। Ma'am, তোমাদের তো Sangeeta দেখা Upadhyay. যায় না। তাহলে আমি কি করে জানবো? নাম বলো। Ma'am, Sangeeta Upadhyay. Passive voice. Okay, Sangeeta. All right, 3 plus. Okay. He broke the pencil on the floor. Active voice. Active voice. All right. Answerটা বলো last এর। Active voice. সঙ্গীতা লাস্ট এরটা তুমি কি বললে? প্যাসিভ। Active voice. Active. না সেটা তুমি সেকেন্ড টাইম বললে। ফার্স্ট টাইম তুমি ওটা প্যাসিভ বলেছো। So the marks will No, go ma'am, to active বলেছি। Anshika. You have already said it wrong. Okay. All right. So let it be this much for today. I really don't know why the others have not responded. It's very, very funny. All right. But how I wish that in an English class, we all respond. We just don't sit quietly. I really don't know. Subhash, then Ria, I don't know what happened. Only the two who were responding were Sangeeta and Nandini, that is Anshika. The remaining, you just seemed not to open. I don't know why. Anyway, thank you very much. Have a great day. Have a great evening. Thank you, and we'll meet again. Bye bye, everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye bye. Bye, everyone. Okay, ma'am. Bye. Okay, ma'am.